Pratite vesti. Predsjednik Opštine Kuršumlija, Vojmir Čarapić, doneo je odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije na teritoriji Opštine Kuršumlija. Oglas se raspisuje za prvi krug javnog nadmetanja u skladu sa uslovima propisanim uredbom o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u nepoljoprivredne svrhe i pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Zemljište se daje u zakup na period od 15 godina po utvrđenim početnim cenama uz obavezu uplate depozita u visini od 50% početne cene zakupa. U oglasu su detaljno navedene sve parcele koje su predmet javnog nadmetanja sa podacima o katastarskoj opštini, površini, početnoj ceni zakupa po hektaru, visini depozita, kao i stepenu zaštite i zoni u kojoj se parcela nalazi. Svi zainteresovani mogu preuzeti kompletan tekst javnog oglasa, uključujući tabelarni pregled parcela i uslove učešća na zvaničnom sajtu Opštine Kuršumlija. U Beogradu je održana panel diskusija NISI SAMA Ujedinjeni protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Karol Vinjo, UNICEF, istakla je da su u Srbiji mnogo uradilo, ali treba još toga uraditi. Elvira Kovač, potpredsjednica Narodne skupštine, da zakon predviđa hitne mere. Jelena Trivan iz Bosne i Hercegovine govorila je o podizanju svesti kroz združene akcije i Plamena Halačeva, zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, da Evropska unija ima nultu toleranciju prema nasilju nad ženama. Good morning, I'm Carol Vigneault, Deputy Representative for UNICEF in Serbia. And it's a great pleasure for me to be here to discuss about child marriage and gender-based violence, which are serious violations of human rights and child rights. I'm very grateful to the EU House for organizing and giving us the opportunity to speak out and to discuss about the opportunities to address gender-based violence and to empower girls and women to take a proactive role and contribution to the society of today and of the future. I believe that a lot has been done already. The government of Serbia has taken very proactive steps to recognize gender-based violence, to fight against gender-based violence, and to empower women and girls from every background to take their role and to contribute to Serbian society. So we are very grateful to be here today. We believe that a lot remains to be done. A lot remains on the way, on the path of ensuring that every girl, every woman do have access to skilling, learning opportunities and feel empowered and safe to contribute positively to the growth of the country. So in the past 5 years we have seen progress especially in the legal framework, as the government of Serbia has now acknowledged that gender-based violence and child marriage especially are violence against children, which are illegal and which need to be sanctioned, which is a very positive step. It also ensures that the national policies are harmonized with the Convention of Istanbul, which is a Council of Europe convention ratified by the government of Serbia in 2014 to ensure that violence against women and domestic violence do not remain unpunished. So these are very positive steps. We do believe that still remains to be done when it comes to ensuring equal access to education opportunities and adequate healthcare services, which are absolutely key to ensure that every child, regardless of their background, regardless of where they live in Serbia, have access to opportunities to grow and to contribute to Serbian society. Od usvajanja zakona o sprečavanju nasilja u porodici 2016. godine je prošlo blizu 10 godina. Ono što je najznačajnije, ono što je vidljivo su najpre hitne mere, uvođenje hitnih mera. U proseku godišnje imamo između 30 do 50 hiljada hitnih mera, što znači da se udaljava nasilnik iz porodice i da mu se zabranjuje prilaz žrtvi.
Nažalost, statistike su bile vrlo crne u proteklih nekoliko, čak i 10 godina. Prosečno godišnje između 30 i 40 žena izgubi život u Srbiji kao žrtva nasilja u porodici. Prošle godine je ovaj broj bio za 40% niži, ali je još uvek veliki broj, pošto je iznad 20, zavisi kako računamo. Dakle, svaka izgubljena žrtva, svaki izgubljen život je naravno velika tragedija. Zbog toga me raduje što i dalje razmišljamo o poboljšanju zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Dakle, kabinet ministarke Macure i vlada radi na predlogu koji će se naći verovatno pred narodnim poslanicima u narednim mesecima. Ideja za organizovanje ove kampanje potekla je od toga da Telekom regionalno vodi akciju NISI SAME, aktivnost borbe protiv nasilja nad ženama. Međutim, u tome su se, na primjer, u Bosni i Hercegovini uključili druge velike kompanije i ono što je uobičajeno da nevladine organizacije rade na lobiranju se promenilo, pa su nosioci krupnog kapitala, da tako kažem, postali promoteri ove akcije i doveli do toga da se u parlamentu donesu izmene krivičnog zakonika u Bosni i Hercegovini kojim je okarakterisan femicid kao posebno krivično delo. Zato smo danas želeli da govorimo o tome koliko društveno odgovorne kompanije i kao njihove kampanje mogu da promene svest u društvu, mogu da promene pojedince i mogu da utiču na državu da nešto preduzme. Prošle godine smo vodili kampanju sa UNICEF-om o nasilju nad decom na internetu i moram da vam kažem da su konkretni rezultati i psihološka pomoć koju se je pružena deci u vidu plavog telefona UNICEF-a i softveri koji štite decu od nedozvoljenih sadržaja u školama, tako da očekujem da i ova kampanja dovede do određenih zakonskih promena, ali i konkretnih poteza u društvu. Za mene bi, na primjer, konkretan potez bio osvešćivanje građana i stalno prijavljivanje nasilja koje nismo skloni da prijavimo kada ga čujemo i za njega saznamo. It's really an honor to be here today and united by this shared and urgent mission to end violence against women and girls. It is a global crisis, one that transcends borders, cultures, and generations. It affects millions and demands our collective courage, conviction, and action. The European Union stands firm in its zero-tolerance policy towards gender-based violence. This is not only a violation of human rights, it is a direct attack on our shared values and profound barrier to justice, equality, and prosperity. Let us reiterate, violence against women, it's not a women's issue. It's a societal failure, and it requires a whole society approach. Our commitment, it's more than words. Across Europe and beyond, we're supporting mechanisms that protect, empower, and uphold justice. Helplines, shelters, whistleblowing channels, survivor services. In today's digital age, we're also tackling online violence with equal resolve, holding perpetrators accountable and working to build a safer digital space for all. But a real change begins with breaking the silence. Too many women and girls still feel they must endure in silence, trapped by stigma, shame, or fear. We're here to change that, to ensure that survivors are heard, believed, and protected. To build a world where speaking out is met with support, not with doubt. Prevention must be our foundation. It is the key to breaking the cycle of violence. But prevention alone is not enough. Protection, prosecution, and coordinated policy must stand beside it. These four pillars, prevention, protection, prosecution, and policy, form the core of the European Union strategy, both within our borders and in our global partnerships. We are proud of the European Union's accession to the Istanbul Convention and adoption of our new directive on combating violence against women and as well as domestic violence. These are landmark steps, but we must remain vigilant. In this spirit, we are closely monitoring the situation in Serbia, as noted in our latest annual report. The suspension of the gender equality law following the June 2020 decision of the Constitutional Court brings
certain legal uncertainty, and until this is resolved, hard-won progress is at risk. The action plan for the 2021 strategy is delayed, funding lags behind, and reliable statistics on femicide are still lacking, despite the fact that we had 19 such cases last year and 9 already this year in 2025. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.